be dawda brin katon foko ina ngal tentu ngal jey ngal bismillah bi fana kibarol to men kanale lulu ni nyi wato sita talantan ningiling kadrajang fo talantan anim fula ka kibaro de ala manding ka kawla ka bondi banko kibar kayto le bala anin telephone la kibaro le memol be tentu la ke jey milalon koy kataram ve na wato sita anim milalon ko wolu e fanan kala mo lenim pareta dron whatsapp group to youtube channel to kibar bunda kotol to mba fula nyil be ko ya baraka mbe tentu la mbe ijayla ninnata nka kibaru ko le dialla jannimbe duna kibarol kono bi albe nyille moy la kibarol to former KMC acting CEO Jaja Cham sento mile 2 ko mi yalan ko anene marta wala inene place o karfama pour ay ke CEO di KMC memo kan fi municipal council di ka fa ko Jaja Cham ko kunu ya samba mile 2 le de to momen ne ko kamunta ya dabula witness o mi yalan ko la sediare moti ala kol dol kunna mi yalan kay wala fo jumalem Jaja Chamdi ani commissionale mune fo ala koto albamo la bi kibarol to fana albamo la bensuda mi alan ka tele mu mewti kan fi municipal council KMC ako sinya jama yi la fita ay bo UDP to momen na yi la fita ka fendiala ako bara balanta de bensuda fo min tole ani ye mune diala albamo la bi kibarol to fana albamo la loya mi alan ko atele be loring environment minister to yala kiti bu la mi alan ko lon rohi John Manjanti ala loya mi alan koy ka fay ko loya drame akala kiliano mem roy John Manjanti abe parering pour kitio mi alan kani journalist o keba ansumane be wala kono pour ya ko ban kitio e bantala de bari kamunta keba ansumane ala loya ya jabi munela ani kitio la banta nyaade kunun albamo la bi kibarol to fana albamo le ko policeulu mo jama bi je mi alan ko ye arrest ko sarul maraseto mi alan ko wafir lalle muyti bara kamunta anatan ni ku ya wulu jamaaye de jumañol le diam rakiba talaye albamo la bi kibarol to fana albamo la rawdatul majlis Gambia West Africa e ko ye president kuto soto andu yela mol tombonne jumañam nyel nyenti ani telbe mune fokam albamo la bi kibarol to fana albamo la jojo man kontani aya nyakuya minister la koto me alon ko wole marta jata kendi ala health minister to momen na anyanta mabe la kiti bungula amam mabe kiti bunguto bare jojo nyi diamuta ala kola de ay mune fo Dr. Samate la koto albamo la bi kibarol to fana albamo la tax force ye mellondi mi alon ko ay ning special prosecution office mi alon ko kiti bung wala kiti ndirudula mi alon ko ya kere pour ka mulu nyini mi alon ko wolle filita former president ya jammela mara lokoto e ko e bulodi nyolalde andu mul mi alon ko filta iba katala ke bondi budunta min tole jumalem nyenti ani iba kala nyaadi albamo la bi kibarol to fana albamo la civil servant mi alon ko wolle man sakundala dukulalti e ko 30% pay rise wala mum kam kemo keme sibla tanzaba e ba la faala la jokande mun tumala nyimbe damutala ani ba kala nyaadi albamo la bi kibarol to fana albamo la president Adama Barrow e kabe murula nan banko kan tumomina tata private visit la wala kamunta damman kere bunya kere me alon ka wulta fayele pour kata morok banko kan atra manki official judidi e kabe murula nan de mun tumala be murula nan albamo la bi kibarol to nying ani kibar jama albole mola sainteng kata fotalantang anim fula lamin sanyam ibrahima jara baraka bake kadon kibarol kono ngata national assembly dame yalon ko ngadiamo député o mi yalon ko fon wala be brikama sound call to yala député bu ngonyindo anda telefona mo ciamano di public account committee mi yala public enterprise committee mi yalon ko fon wolle ka jibero ke jama man sakundala bundalda karonyina wala jamala bundalla karonyina ya mi molti mi yalon ko akamunta lo kata fenti mi yalon ko lo dal fota tumo mi yalon ko fon Gambia Ferry service e kede bundate mi yalon ko e kankularo ke men nata na ke fenti mi yalon ko amandiya dole United Democratic Party men yalon ko wala UDP ye kuma kangol bondi ni wati ngol kono kay la sotar dai yitandi mi yalon ko fa wala be dending ata nyim Ferry service la kalimol la mi yalon ko ye wala fo ni wati ngol kono membe dendi la lord la kutola ye menta ka fa ko de mol be la nyanta ka Ferry jo ata nyin dinkra nyindo natra nun ko amanke sojarolde kuma kangol mi yalon ko fa kabira bote bulo kono ade opposition party ba memo UDP e ko fatam fan solem tankola doku la karola bari ñi ñama fam adul bije mi yalon ko yayi tandi Ferry service de be ñi load la ta kanne ka bonan soutero la mi yalon ko wala boda pek bolo mi yalon ko wala mo ñim public enterprise committee de me ya nya don ka ya wala honorable Lamin Jesane de na yala telephone ta drom ngadu ndi kibaro ko na be live King FM radio 94.7 thank you so much me kontona be tentulan be jayla very good and be lamwe lal fana be tentulan be jayla for sparing ila time fana kas ni wato batu ka ning
kibarul kul kachake la moy min be den banko la kola so be mo lalmin jibirla be dawda be tendulan be jayla very good al-sama ibatar la ko naso député bungola bulo mi yalan ko wolde ka jibero ke man sakunda la nyim bulo la wala bundal men be man sakunda ko de ka nafulo dundi la karo nyina ko de almum wolti mi yalan ko fa adal de ka nyim bundal la ko jibe men joko ferry service an dinkira ko tengol do ferry service ye lod la mi yalan ko ye wala ta mi yal membe dending aka munta pour ka fo mol nyanta mo bela nyanta ka tikero sang natara amanke sojar kunda de jamana ra sotaro soto membe dending nyin ko nyina bari ya fo bota atal la suter wala kono mi yalan ko aliye wala ke o bundani e ko fawe laari wala ñam hani amantra wanyama tonya la fanga min fo don kadu min benu je the National Assembly la committee min be magning ning state owned enterprise la yuko ikafe public enterprise 14 of them will be on the standing committee on public enterprise okay 14 of them deliver responsibility to look at their reports on annual basis. Kama Sakunda advice fana enganta improve la min tata wrong, how can they improve upon it? But of recently nata min kalamuta ngaje nyunu jamaba bije batari mbakele because itamira nim kujamale soto mini alonko dola yamaro fana ka be wala in a form of recommendation. Aning resolutions kaje ko improve upon those things. Prove you finance funds to know. By they are 14 they are all established by an act of parliament. And a mandate sort of me along with a co-mandate will be talarin civil sabaltema. Okay. Killing eladoko all of service di banko di wala pour banko di wala service sotono mi alonko e ka vin for affordable prices mi alonko banko di wala sa bondino bare o fana ko no e mbaje ba ibe min jola atakela ko private sector tabe kala nyamen so bala ni o jo banko di wala sa cross no e ku jamal ke sa service sotono but on top of that fana bari e ka fende mute bulle ni la operational cost budget fana nyanta dividend jola le min kada mon sa kundala box ko no pour ay tara annual budget ko yoyla bunda franjango mi alonko wala muy la lolu lati wolonka molta do ko la bari mo sakunda da bango beta no do ko la so ning 14 of them ne jibe be fana mo jamale ta mi alonko e be do ko la we doku dokunta yanin tala banko kanya so e bayle do ko ila ko kumata sabanja wolonko ila fonko ning e kamin fo ila service delivery ning fana wonyanda effective lale par nyajibe jama say most of them problem sort of wala because the constraint the problem jama le sort of along the line so ming na da ke science and policy min bota o policy man ke to la recommendation ba diamol be kelni security mu be me yalon ko in the country all the security denominations ni nyanta cross kela me yalon ko emergency lam it will need for the GPA coming provide the mission warrant your mission warrant will cross and then after that monthly basis they will send a request to the institution or your job except the Gambia National Army you don't be honey cross on emergency issue because code will be jayale to la security calling they are strategic so it have flow Johnny emergency sort of so but mo jamal kam men nyinin ka wala pa ferry service de la doku wala walantuma pour ka nafulo ken sunyo kan atambita wala ye même fo wala revenue recages wala pour nafulo ka finti sol la mi yalon ko amanya ka finti wala procurement malfeasance ka sandiro ke ni nyala mi yalon ko anin sidol manta e ko wallem felti mi yalon ko wol sembo warta natra nun ko ebe lot la kurota la mol nyanta kaaje ko falindiro ke taw karol nyinal as far as you know for akabirin aliyela report jibe sa 2020 sa wanyina kanatu ko sayna fo falindirol keta wo fanal ha science wala tin ni lu akutol bedala la bar sani mimu diamote mbar ngani la kombil dan bina auto wolon ko Gambia National Army fana actually la acting provisional bijile minka tandiko ni son warrant ninta nyante exempted from payment all the security casual except the army but your review and that particular provision has been deleted your body jail already
So e bajala be yo bondi jodolom wo fana keta kuti mi alonko sanyi di Gambia Ferry fana tandila komin bula kutolo likeji sol shada sanyi they must pay. So baro dia wol ba kega ba har sanyi wala fongo ni maintain the national ferry service la position ni maintain ko ni mission warandila they have to pay. So that discussion of they have sent in letters communication are on between the two ministries and the national ferries katandila ko. The ferries are out to at least take care of the leakage many along operational costs in effect. So ning at least one price ning any other price private sector bigger no. Well they provide a price in me along government also afford no. So I know you can sort of operational costs need take care. So by science thing maybe I mean discover la phone call to la report so to ni ajibe e watara la ko natra ferry service be start role nyim falinkan ferry service la management fa ngoy même fo wolem akamunda itel kam men dundi la staff la hajole la welfare nyin ko wala la operational cost salaries and everything wala siata ka men dépense ferry yo fi nyim fo ngala ko kunto atanyin la nyino so waya yitandi ko that's not the making of the citizens itel la man strategy soto e be tamandiro kala nyame. Hali international strategy is reviewed and one of the science most of it is under review can be changed. What is important is operational cost for even ferry for la servicing na pujamal biji. Where along it was a nightmare in the country. What we ferry mansodo everybody was crying. And the service ni man na fenke but the operational cost ni na kashiano but science thing and we really looking at that. But strong policy in Bokala. So, but what is the assurance? Sorry, what is the assurance? Konatra nunko yin startro yin men na fena. Kon yin mol be ba jola tanyin blanito. Better service delivery be Scotland. What is the assurance? Yeah, well, in fact, we have to continue monitoring them, and the government as a supreme oversight institution, Kajibe actually whether people are satisfied in terms of ila service and in terms of it also sustainability. So, but I want to believe in mulka kajale, many ka kuros wala kate banjul nim baratema. Kabirin 2020 katali la report jibe kanatu ko sign na. Itala miro fi ani ni mol mi yalan ko wala ka kaja. For efficient service delivery Scotland, ferry wala karol. Because sign them for ferry killing them ma wala kabot. Science, and to be very much honest with you, the Gambian seriously not very much comfortable with the ferry service because Nina Rajiv, sometimes I can't Nila Fakrosa, even us as a parliamentarian, affected, Tola, you look at it, the number of ferries member available in. So still you no problem with it. But already we had a discussion. Let's even go back. Ngata koma domanding. It's the same ferry service. Me yalon ko wale ya fo Gambia dingole. Ko en ko mbal ta ferry o dala fala la. Kabo mo ni lulu kata tansabani lulu. Purukan na hajol nyin topoto. What went wrong? Do fe tansabani lulu nyin na. Yet still you complaining about the operational cost. Well, engagement with them because you state-owned enterprise. But it can be importantly even that because it will become certain increment without the authorities approval, especially Pura care regularly. Because these are specific service sector for the Gambia. And the Kalanoko private sector. So certain things begin they were lacking, to be honest with you, because there are a lot of issues for internal issues. When we fall and that is why if you look at the ferries, there is a lot of changes. Changes mean in terms of the former MD was not there, another MD Lanata, and they are coming with new strategies. But we have to put all hands together. We also work with them. What is new about the ferry? It's just this somebody, me Yalonko was there, in fact managing a body bigger than the ferry. Me Yalonko ferry or back or what a mutan and Koteka Kamara ferry on. That's not new. But Yalon said the issue most of the ferries they are one out, and there is this arrangement Puka Ferry Dol Sambala. Your government and the ferries, including GPN, because GP has a larger share of ferries. So they are all working Kajako Welena. But the issue is not we are putting pressure. We need to have a definite timeline provide so that we can have an effective and a functional service. Because if you look at the North Bank, it's an integral component of the country. And they contribute a lot to our economic development. Because some of the food items, vegetable growers, and farmers, they can transport it through this line. So this is really wicked. Sorry, Kakatambini tell the committee la.
So you think this move, me yalanko wala ngin simpanyate, me yalanko ye walta, it's okay with you? That is, in fact is going to enhance service delivery. Awe kuwal sambala nyado. Simpanyanyadi. Wala mpuruka for mulbi ba jola la say except the army. No, the army in fact that is not conclusive. Because already army acts that component has been deleted. So right now the Ferries maintain their status because coming in if you give army that opportunity, other security denominations which are extremely important are going to pay. So that is kind of discriminatory going for Nyami. So since it's out of the act, they are maintaining that. But come on, member of Ferry service below I go for. You member will accept the Gambia National Army. Not really press release in Yokara. But I'm in touch with the senior management. So why would they do that? Munati nebe wakela e kachabe kiring atanyen dlanyer. That's a premature information. Kibaro mi alonko man tembe bake ko bondi jamaka. It's not even proper. No. I want to Kibaro mi alonko. I think going to give that one because it's not even settled. So new statement on you make, I think it's not yet conclusive currently. As far as I know, communication with the correspondence between the army and the ferry with the land ministry to your restore. But which the ferries has not and the ministry have not yet decided. So which means as we stand, it's not binding on them for them to be exempted from pay. So if I think they're putting the horse before the cart because it has to be conclusive before they make that public announcement. Announcement on yung afindi da wato la manya ka findi men then follow. Going by the program. No, I quite agree with you. The state-owned enterprises in this country, imu fennete mi yalanko na wek nyol be wolle kono ay mu bundal le mi yalanko gamsel e ko imu bundal le mi yalanko e mantara katakang atanyen blañindo. In fact, it frada tunkungol to mi yalanko inim bunda ko tangol ben be faye bundal di ni buka compete no. Sabadi da ko private sector bi jama be jetel da ka sembo soto bake man sekundala bundal de fende ko dol be je mi yalanko wolle ke kale aning tamandiri nyaata nyin la. Bar pour katara boyding wala katara deto kono ñi ñañama amu fennete mi yalon ka colère tell us munem problème o de janin ke bula layno mula na ñim bundal colère la Kema, to be very much honest with you, I mulla statement they are frustrated and they will say okay, if you look at the state-owned enterprises, they were established by an act of parliament under structural adjustment policy. And where we can be well on call, but if you look at the history, they have record. For example, Gamtel. The current GRS building was built by Gamtel. Gamtel, before the liberalization, they were liquid enough. So all of them were doing extremely well. But along the line, there are a lot of issues that affect government from Kela service that Jamal Julo the government minimum job. And there are other PEs for Julo. It was serious. So all has to be revamped. With all this struggle, they still constitute 50% of the GDP. So which means we need to help them. And most of them are solely owned by the government. But how are we helping them? Is it that helping them can be you go and establish the SOE commission? It about regulate committee you are regulating. SOE commission is there. You have a directorate at the ministry looking at the state-owned enterprises. I think there is too much. It's even making the situation more loaded. No. The issue will be Yala will have direction. The directorate of the state-owned enterprises are also looking at their liquidity positions. Because currently, most of them are undergoing performance contract signed with the government. So they are giving them a grace period which they need to be liquid enough. But no, we need a degree of investment because the problem along the line was just too much. We need to prioritize our development agenda because most of them, like for example, Gamtel, Navek Farm, you only water farm in the civil service. Because these are serious problems. And all of them are confronted with this type of problem. So, Neo say already we are telling them, we are going to have a performance contract. If you don't perform... Because Kibaro Konolem, then that suggests how independent is this state-owned enterprise? Ila taramfambulo and ila autonomy. Because independent is not completely... it's not complete. Because what is happening,
if you look at the state-owned enterprises, the president has the right to appoint the board chairperson, the governing board, that also oversee the whole operation. The MD is appointed by the president. So when you come to the board selection for now, the state-owned enterprises will identify people out of which the president, because with the current SOE Act, that's what it said, that the president will nominate. But there is a lot of interference. So that interference by the government is our problem. This is what we need to regulate. And we are discouraging it. And if you look at our report, we are putting it there with emphasis that we don't want political government interference and allow them to have a degree of independence. Notwithstanding, there are going to be a check on them so that they also, the issue of governance that is coming from them, we have to look at that and flag any anomaly. So, kabilang aliyo recommendation okay for man sekunda ye moy wala le bang did they stop interfering in the anyway, the minister appeared before us to make respond to the request, but he said in fact to going forward they are very much aware of that, and they know because there is studies by SANYANG that look at all these state-owned enterprises and give them their weaknesses and their position, what should be done. And the major issue that come out, that's the serious interference that has to completely go out. So what time for you did they stop? Anyway, not completely, because until now, because GAMBIA is still suffering. They want to privatize 60% of GAMBIA, the fiber. And even the line ministry was a problem. The finance ministry, this is what some of the issues, which we told them, allow them with their strategy plan. It was well, but if you give it to the private sector, you are killing the industries. So what would you say to this suggestion? State-owned enterprise, because of the multilateral partners, in many cases, Mansakunda Mantare, Fangobulo, Wolie direct Yami, Fanankatama, wala Nyam. No, to be better, I quite agree with you. Wrong tonality. Because how high? To liberalize the gateway of GAMBIA. And when before the liberalization, $2 million was sitting in their account, which they don't need. After the liberalization, I tell you about how they are dropping. Seriously. It's until travelers improve upon the status quo, because we are putting a lot of pressure and now they sign a performance contract. Lamin Jesane, Mediamaka Wole, me Yalanko Wolem, Birikama South La Deputy, and Impec La Chamano, me Yalanko Wolem, Public Enterprise Committee La Chamano, the Wolebe Diamaka Wanyama. Wolebe Diamaka Wanyama, Brimbota interview on Kibar Kaitol Chika, Foria Jube La Kibata, La Kemesen Sane, Wala Kex, Wole Asafe, Dr. Ahmad Lamin Samate, Minister me alon katele Marta Jata Kendala, Abulata Jalari Bakono, to moment na Jojo me alon ko Kafai ko Justice EBRIMA Jaite, Member High Court Aya Jalai, to moment na ate Ahmad Samate amanchon ka mabe wala amamabe, kiti bungla me alon ko fang anyanta mabe la ning kaitu dulu. Kiti okono me alon ko wulula le tata je, me alon ko dingul fata nyim banko kanjang, brio borjio me membota India banko kan, yaitande kibarol to. Komanto nal hakilo bakam ni wululal mi alam koy dingul fata ye Ministry of Health ye samba kitiola Medicine Control Agency ye samba kitiola ani Attorney General ye itande kibarol to e ko kunum brin kitio nyin damutata wululal mi alam ko wollele dingul fata je itara kiti bumula ni la loyali ya itandi fam nal hakilo bakam Gambia jang dindi jama bi je mi alam koy fata nun komando bire borjio nyi ming mi alam ka bota India banko kanne kitio nyin damutata kunum bar Dr. Ahmad Samate mi alam ka telemu jata kende ala ministadi wala minister mi matta jata kende ala anyanta mabela bara manna kiti bumula jojo man kontana la kola aya jalay ya itandi ko wonyin kono nal hakilo baka ya itandi fam pharmacie mi alam ko fam wole fam bulata nyin tumirol be kono e ka fay ko made in pharmaceutical company membe India banko kan e ko wole nyim borol na fe jay ya itandi Justice Jaite mi alan ka tele mu jojo di membe sirin kiti wonyin kunna
ay itandi fam ako minister samate mole mati mi alon ko e kayto sambayle ka tambinu record office membala ministry bundado pour ay na ay kayto doldi kitibun la kitibun sulata menna bar samate manna amammo kinan jojo man kontani wala itandi. Minister of Health was expected to be before the court yesterday. Akonyi minister me mata jada kendala Mr. Samate anyanta tarla kito nyati la kunun bari ka kayto dol findindi mi alon ko kitibun sulata wolela abe kono kaytol mi alon ko wolle mu date certificate de newni la date certificate bad certificate mi la wulu kaytol di ani post mortem report ni fata ka surol men kela sa sababo kaytol nyini Dr. Samate nyanti nati la kiti bumula bara mabe ya itandi Justice Jaite wala ax council benga Justice Jaite anata council benga nyininka mi alon ko fan wala mu Ministry of Health la loyati a telefona mu Director of Civil Litigation wala fanam findita ke kito nyati wala Ministry of Health toyala jojo nyata nyininkade akay ko te benga mi alon ko wala mu council nyindi akay ko kaytolu mi alon ko fan ya samba Dr. Samate bring arjumalungula kataminu record office ala record office pour ayna ay kaytol doldi bi arjumo la mi alon ko anyante di la arjumalungu ya samba je pour ayna tenelu la kunu kanyi kaytol titandi bar minister mamma be ay itandi me benga biraba jabila birabe jojo jabila akay ko de kaytol nyinde ni ata tata record office le arjumalungu la woto lungu me alon ko minister bulobe la kan wo mutenewonti de wala kunundi wo kamala ate amman kaytol nyin sota bulola bingay jojo jabi mi alon ko mu Justice Jaiteti ana dalla faje ako death certificate nyin namba ani kayta kodonglu wolbe tar le tanu le bulu sainteng aya itandi bar Justice Jaite man kontani birayo fode ana ta itanda la ko akay ko council benga ite membe diamu kam Ministry of Health toyala akay ko kiti bu mu bunya taldi annu kiti bu nyanta bunya le jojo nyi ya nyakuya if he is served even he does not have the document akoni ata kiti bu sulatala ay sulatala kaytul men hanata mawl soda bulo kono bara nyanta nalale wala ay mo ki kayitandi ko de kaytol ñini al sulata menna mo kaytol soto ba Dr. Samate manna Dr. Samate mam mo kinan fo mu horomol tibang Justice Jaitebe ñini karola but he refused to come and answer the court summon. It is contempt of court a manson nala kane danko kiti bumula kumandola nyimu horomanta yaldi ka tilin kiti bumula de Justice Jaite je bambandi hansa Jaite be diamu kam akay ko ajube Professor Sala afele kiti bumula bi a finance sino suwo kono aya fo fana man kaytol soto me rom tinala kiti bumula afana haji dole soto bara ma oke anate danko kiti bumula wo mu fenti me yalon ko fan wala mu horomoti inyanta tilina kiti bumula Dr. Samate ate manson nala amam mo kinan munati na manna ni atra amman kaytol soto fata manyana nala aya fo man kaytol soto folo wallahi mo kina atoyala ni ata mo beke o manke horomoti kiti bumula karola de Justice Jaitebe je senandika ako nil mi yalon ko ite sinola ila dulato mi yalon ko be nemo kono ibe kofi minna ibe horomanta yatilina kiti bumula o manke fenti mi yalon ko batala andu niya jube fan wo mu criminal yalti anglais ka me ko a criminal proceeding court yewo tinyale isalon ko fay loi tinyale memo section 1060 of the criminal code. Justice Jaitebe je senandika they cannot just sit in their comfort zone and disobey the court order. Otherwise, this country will turn into a state of anarchy. Dr. Justice Jaite emphasized. Ako nyimu fenti mi alon ko ite sinole la nemol kono ye hormanta yatilin kiti bumula ni o kontineta nyim banko be kala marabanta yalti anda be kala luwan tambanko leti a wondu fenti mi alon ko ate kala nyim banko kanjang sa Dr. wala Justice Jaite ya itandi hansa Jaite be diamu kam ako council bengay ko de momi alon ko ite lebe lori atoni ite Justice nyar wala atoni general ñaatilimula walla Ministry of Health ñaatilimula pour ka yitandi la ko de ñimmo fenti mi yalan ko ni tata ise ñing kuma kawol sitandi a moma mi yalan ko lom Dr. Samate di bari fan nte sonna kiti bumula ta unya moyo murundi koma hansa Jaitebe diamu kan I am not going to sit here and waste my time. We are here in the name of the Republic. Jaite said fobang akay kon teta sonna ngan moyna wato jan teta sila jang kanna wato jani ndel bi jan nyimbanko le toyala Justice Jaitebe kamvaring abe diamu kan he is no one from the Ministry of Health akwata manke modi wala amam mo kinan kabo Ministry of Health nate fong manano amam mo fanan kinan anata la faje ako nyindaji ko mi yalon ko minister ya keten horomanta yalemu ni ajube nyin ko ni o leb tutaje ni mo le fataje wo kamala ka hormanta yatili wo kola wo manke fenti mi alon ko kiti bu batala de e ko Justice Jaite bala kuma kan bambandika we cannot have obstacle when officers are sitting in their comfort zone drinking coffees and del tarno la jang nga tarde soto minister walla nyaton kolbe sila ila nemo kono e be la coffee minna
nga fo ko be tulawle kono josi jayte ko de kala de jayte hansa ba fo kan ako wati dolu ministal fon amere malluwa fon londe bari niya jube hoka balen ka balanka nay danko kiti bumula luwati nyale mu andun criminal yale mu mi yalon koy luwati nyale wo kamala se sambano kasola wolale fo ministal ma wolombang Justice Jatebe Bambandika. He instructed Benga to tell the minister that the case will be coming on Thursday. Ako Benga eko ni eteme yalon ko telemu mansa kundala loyade ni tada ya fo minister eko nyinkito abe kala arjumal wa aramiso mi yalon ko lom somati andum fana kiti bumure sila ya batu andum menketa bi akana fula nyande naman nano ay mo kina membe tarla to yala jang Justice Jaite Kankularo di mola mi alon ko wolebe mansa kundato ala kidi mola. We cannot offer what happened today to repeat itself. Menkeda bi nte sonna ay sayin kankotege andum fana ni atra abalanda kiti bumula kuola isalon ko luati nyala itandi. Council fraki for the victim. Mi alon ko fam lawyer membe lorin wulula wala dindingul to yala mi alon ko wolle niyo tuda ila wulula be kiti bumula ila lawyer nyi fraki aya fofam ako nyimu fenti mi alon ko fa council la do kolam de mi alon ko wala ministry of health la loya nyinde akay ko la do kolam ni tata ya ye minister ya mare de ya tan le ko de ko memba kunna ni balanda kiti bumula kamla ni hormante ya telen kiti bumula ko membe o kunna ni tata ya fo docteur Samate de council benga mi alon ko telebe lori ministry to yala je akay ko ako jojoy ko yekuma kamol men be fo jang ngamoyle nin tata mba fula minister wala nyama e wo kamala ina kito lo sawndi fo aram salum mi alon ko wolon somati pour kito nye continuer bari ko high court jojo justice Ibrima Jaide amman kontande ay dandalal kolandi a docteur Amar Samatela akay konte sonna moy hormanta ya telen kiti bumula hanama diw len niw tuta nyinto wo kamala nte sonna mul mi alon ko wolle mu do kulati itara sirila nemo kono ibe kofi minna kiti bume sulile tina bari ite manna imam mo kinan hani man kaytol soto mo walan ko kiti bum sulata wolle la ise mo kina walle fawina kaytande kiti bum la ko manyin kaytol soto bar na baliya wo mu hormanta yalti de jayte ya fo Samate kamunda ko Dr. Samate manna kiti bungoto force akamunda kabirin dindingol nying wol fata no banko kan jamale Dr. Samate kumandi kaye daha kamante dahala mem bulata wono ma wala mansa kundala loya ay simfa nyata kabe mansa kundala bundal to bondi la kiti yo nying kono ka sembe luwadul la me yalon ko o manna bulano sa ye kumande kiti bungo fananto imu molti mi yalon ko imanna atanyin lan jamabe je ni mansa kunda sa ente ne dindingol nyine sa fo em fele mbe labo lo kan pour ka borol test janni beduna but G is part of the healing process ni momenti wala commitment man sakundala bu karola sako ministry of health kaje ko be sobe yaren ibo wakilde nande a cooperating katambi ni ko wala natra nun ko menkera inimi satala e ke barol la nyanta ka woyitandi wato be la kaje dia in the forefront very well ni ajube jojo a strong statement already which is expected from him bari atele mu moti membe sharing kiti o nyum kunna anda atele be kiti la mo fula tema me alon ko wolle la ko fu raje ko Dr. Samate hanni atrafan aman kaytol soto a nyanta nalale na manna ay mo kinan ay misalota akay ko professeur Salla fela na da kiti mola me alon ko fa fanance sino ay fo man kaytol soto kiti bum sulata menna o kamalan tidala ko bari wo natale ko bar na baliya wo mu horomanta yaldi annum fanan niya jube hadama dum len nyewtuta je jojo ya itandi hanbi katenden kibaro la civil servants to get 30% pay rise maya safe walante bora bojanti ya basafe ka watu minna iko standard newspaper ye kibaro senun soto ko manza kundade ibe ferol parendi kanne pour kaje manza kundala dokulal isila karifa jola fa kemo keme sidla tansaba me yallon ko be tarla 2025 memu jari sangola dépense nyin kono ya itandi iko wonyama fan ibe jikirin ko minister mi yallon ko wole ka jiberoke na flola karola arjuma lungo abe kala multi mi yallon ko be nyin kangola la député nyat lingola ya itandi me yallon ko sutiyata ko wala bake wala ya standard ye ko den jibe ibatal la nyi mu fennede mi yalon ko abe jikirin ko de askeno fan ala wan sul fana mu fennede me yalon ko be la fala molye men yalon ko la makamo man ko ta bake jamala do ko bunda to yayitande ba foka wato mena e ko de nyimme nyin kibaro di standard la atema seniyandi fo men yalon ko wollem personality fo wol fana mu molti mi yalon ko dabe bulala nyi la faro nyin kono la yayitande e ko natra nun ko nyine kada kulungol lon tankangode minister men ka jibero ke banko la fanko ani nafulo la karola ar jumalungo e ka mu molti mi yalon ko nay nyin
sangolandi député bungo ñatli ngola comme mba fo kangale ñame e ka be kala fendi me yalon ka be diala mo jamali men yalon ko meta kumandrola ka foko de man sakunda la do kulal e mum molti mi yalon ko ila jol nyanta kala fale to mo men ne ko jamabe je membe mutari bulu wolem ko mol me yalon ko wolem president di anala ministre wala jola fakele men yalon ko wolen député woldi wala fane jola fakele judiciaire mem mutili wala karode wala fane jola fakele wonyama fam man sakunda la do kulal ni wolle to koma e ko wonyama ni ñi la faro kera fendi mi yalon ko wala natalo abe diala mo jamali andi ba jiya kula fana ya yitande ministre men ka jibero ke man sakunda do kulal la karola babukar boy e ka mu molti mi yalon ko aya fo député wala julay karo kono kala ministre de e jibero ke membe dendin joke nyala man sakunda la bundal la karola ya yitande wonyama fam jori nya kuto yawo fero lelandi dame yalon ko yalandi cabinet nyatli wala president on ala ministre ka sidame ka banko la ko kacha bari wonyama fa membe dendin dépense nyin kenyala anim fana man sa kunda e sorondiro mi yalon ko ye wala ke dépense kenyala banko nyin kanja amu fenne mi yalon ko e koy batu ya ko sembendi folo fo janni man sa kunda bulobe nyikinna na fulo la karola ya itande wonyama fe ko niajibe e batalla ko de sa jola fa labango me yalon ko wala ke da banko kan e ko keranu 2022 sangol la to momen na man sakunda ye dépense mi yalon ko ye wala yirika ka landi ko wala be dépense ta indana na murundi ka 50 jibi atanyen dlanyindo waya sabu fa kemo sid la tansaba la faro mi yalon ko ye wala ke atanyen dlanyindo jamaay men fo wala men yalon ko wala la jo siada abe wala la jo la fa bola bake men yalon ko wala be duma wal mum fen mo ledi mi yalon ko la faro nyinte falindir bake la wala balu nyala karola baydi ko kemo sid la tansaba la faro men keda president lemba minister lemba director baydi ko wol jo men wala siada bake ni tan sabala wal yenu komanto awlem fendi mi yalon ka bo wala jole la fala bake katambi mol la karola men yalon ko wala la jomam fensi ya yitande e ko wonyama a parliamentary soza mo men sutiyada député bungola o fana ya fo standard yele akoy ko de man zakunda de akamunda ila hamenna folo mumenti wolem kharifa jol kala fa kemo sud la keme ya yitande wonyama fan akoy dandar la wala le men ye dandala wala international monetary fund ali yalon IMF la ya yitande wonyama ko ni ajibe 30% increment kemo sud la tansaba iko mu fenne de mi yalango e kambenta wala andu nyinan wala jari depanso abe dunna wo kono la yayi tan iko to mi metti e personnel ko jama fa na nyaade doni fo men yalango wollem personality wala meye do ko ke jama la bundaro fo ye daha fo wol fana mu molti mi yalango nyi la faro nyibe bulala jile bari ko sango la faro mi yalango wala keda idel dama bulaje meye wasabu wolem ministre men ka jibero ke na fulo la karola sidi keta akon yaaje personnel nyim ay wol da bondi woto wol mum molti mi yalongo 2018 sango ye walla kamunda pension ni ya la fale kemo sid la keme and waya sabu fa akamunda natural la far do keta abina men sabu la wolem iteme ye da ha do ko wala ibe men sot la fan wala be siala modol la karola men yalongo wala be do ko wala ya sabu o nyaado ametel da bulandi je bari ko nyintade mol ba jibe kanne fo personnel nyim fanan da be bulala je bari ka même fo wolem fo man sakunda la do ko la jo iba la fala la ban kemo sid la tansaba standard ko de modi amute mi yalongo latala de waya foy ko la faro nyimbe kelal bari ko kuro fongo be sen yala arjumalungol tumo men ministre men ka jibe do ke bankola na fulula karola anin depanso amu molti mi yala ka bina député bungo ka landi nyako do jare sango la to ka kuwol tamandi nyaadi le bari ya fo ka bala depansol kono la ya yitandi ka bala depansol kono le brimbo dawto nga muru kiti bungola hansai nga voice newspaper tikala kibatala Nicholas Bass wala asafe loya mi yalon ka telebe loring environment minister to yala minister me matandan dawla e ka fa ko Roy John Manjang ala loya kunun talato la ayafo akala kiliano mem Roy John Manjandi abe parering ka nyunkuo ka bang kiti bungoy bantala mi yalon ko wala be dendi ni million tallulu kitiola mi yalon ka tele samba kiti bungola ay men samba je wala journalist keba ansumane akala kiliano mi yalon ko Roy John Manjandi abe parering sai pour ka ko nyim bang kiti bungoy bantala ay awitande kiti bungola. The matter was on Tuesday mentioned. Eko kuonying kunun talata lengula afrada Banjul High Court mialon ko fang inata kito nyi lo saundi puri ida mongle ta kito e bandala ya kuo badi ya fo wala ya banje atrafang amam futa kiti bungola itandi. The case was brought before Justice Sonia. Eko kito nyi ya nafe Justice Sonia nyati lengula dame yalon ko atenada kito lo saundi for December karotil tang animfula kasila wala kasilo bula nyin karafulo be ya jube febe ko nyimbanna kiti bungoy bandala bang aya yitandi minister me matandandaw la Roy John Manjang e ko sayndem fam atebe Azerbaijan to moment na COP 29 abe mabe kan wolela barala loya me alon ko la modu M Dramati wo mabe ta atoya la kiti bungla dame yalon ko fang a sonda loya nyi yaytandi ko tonya
ay defense loyal mi alon ko wala mu keba ansumane la loyali ila kuma kan ala yemen safiay aya risifule aya and the Kitibula. Drame played with the court to give him time to file a reply to the defense affidavit. Lawyer Drame, mi alon ko telebero John Manjan Toyala, anata kanindro ke Kitibumbulu, akwe wati diala follow, mi alon ko wolmu kuma county, doyale men safe, mi alon ko medeni affidavit nyina, pura jube bake, puru aya kalamuta membije aitandi. He told the court that his client is ready for an out-of-court settlement with Mane's lawyer Junkun Jobate. Atenada for Kitibula, akatela Kiliano Memroy John Manjandi, abe parering pour ka yinko ban Kitibu e bandala, anin keba ansumane la lawyer, mi alon kolon Junkun Jobate di, yaitandi kibarolto. In his objection to the suggestion of the out-of-court settlement. Beate bala balamba itandila, kuma kamala mi alon ko bota, Roy John Manjana lawyer lebul, pour ka ko nyimbang Kitibu nye bandala, ayitandifam, ako mane man tara sulari wala keba ansumane o man interest wala de pour kito nye ban kitu bu moy bantala ako keba ansumane man intara interest ni wala de loya jobate ayitandi ako bari ni ajube environment minister katambinu ala loyala atebe min kanin kan pour ayke jannin kito nyimbe banna kiti bu moy bantala wo kamala o momenti afanan ite la karola ite fanan mantara sulari wala ayitandi former minister mi alon ko fan ya ayitandi wala former LRR governor mi alon ko ron lo John Manjandi e ko kapsono ni mi alon ko wol musaferoti ye men safe ala koto ka ayitandi environment minister mi alon ka telemu former LRR governor ti ko ya tumi ka dabulata babara julayato wala yiri julayato mi alon ko fan ya sis molle bulu o safero ni mi alon ko ya kenun commando Jobato explained that the minister's lawyer is also seeking for his client to apologize ko Jobato minister la lawyer abe men kanin kan wala mu pour atela kiliano mi alon ko keba ansumaneti ase nyim minister ka bolo say anim fana kuma kam mi alon ko ay wala safe aya murun kan kaitandi ko false publication olamu ako kamala itelte sonna wala bari ni manke false publication odi amanke kuma de mi alon ka mansoto wo kamala ite atela kiliano mem keba ansumaneti aman sula wala ayitandi lawyer Drame alleged that the issue published by journalist Mane were based on insinuation ayitandi fang Roy John Manjana lawyer mem Drame ti kay kuma kam men safe mi alon ko journalist Mane ti wo mu kam mira ko leti dron ay wolle safe wo manke kuti mi alon ko asabatida bare keba Mane la lawyer will ko manke kumati mi alanka sabari daitandi that Joncho the presiding judge Sonia said for the sake of justice the case was adjourned to 12 November 2024 iko briefly taw tungungo nyo sawala tungungo jojo mi alanko ka fay ko judge Sonia anata kitio lo sawandi pour November karotil tang animfula 2024 talantan natambira minute sabala pour ye continuer fode fana enila report fana inade fo ya ye kumoni ba banna kiti bu e bantale le bang fo be continue la kiti yolla jojo ko be abe baduka wolungula janin December karo kono wonyama e ko kuma kam yalon ko defense lawyer Jobate ay wole safi ala avidabi kono mi yalon ka bala balamba itandika paragraph 27 mi yalon ko lerat muang ani worowula ay tandi jede minister defense lawyer minister ni mi yalon ko wala katambino ala lawyer la memu lawyer Drameti ka itandi fam ade kuma kan wala ay tata kiti wala kuma menna ko menna wo amala dalila kan andum fana be kanindiro ki kan kiti bumbulu akay ko mi alon ko Roy John Manjanti ay kuma kan menna fe kiti bumula kiti bum ala baybang bara mala luwa kan amala ku kam mi alon ko fan wala mu luwati andim fana ni alba bayla administrative fee wo kana albin jolale ko la mi alon ko nga depensol menike abayi tandika defense lawyer Jobate mi alon ka telebe lori keba ansumane toala ala avidabi kono mi alon ko wala paragraph 25 aya itandi jevan ako lawyer Drame letaro nyi mi alon ko ay wala yifindindi mi alon ko jun karotiri muang aninani 2024 ala kiliano balante wala le ka foko ay ko nyi bolo say ay kibaro nyi murun kan ka itandi ko ngamem fa man soto ka tela kiliano balante wala le andu telte sonna wala hansa be lolu men kan e be lola wala kan hansa itele kibaro men safe kibaro le mi alon ka tilintale ande karafulo bele nyininka keba ansumane la lawyer be diamukan. He further stated that the Alcamba time offered space for Roy John Manjan to make a rejoinder, but she refused. Akoni ajube Alcamba time zanibe kibaro nyimbondila ye karabula Roy John Manjan fana yele de afana yalo laitandi ay diamu Roy John Manjan manson diamula idel fana yela kibaro janjang inyanta janjan na nyame wo kamale tele malluwatinya han sai junkun Jobate be diamu kan mi alan ka telebo keba ansumane to ala kiti bungula. Defense lawyer also stated that his client used allegedly in the story akoni ajube atela lawyer wala atela kiliano memu keba ansumane ti brabe o kibaro safela angelel ka me ko allegedly ko ya tumi
ay wole safe je de kuma kanto de ako anglais kangole mu de ako ne story nyin jube mi alon ko fan ibe wole si wole etel be si kiti bungula ministre balanta pour ka confirm wala ka balang wala ka sabatindi ministre balanta ka diamu wo kamala ate man ku soto je mi alon ko safo bari ite nganna kibaro safe nate yang ko yetu minyine la i balanta ke lo lata i man son diamu la je o man kentela hajiti de wo kamala te men safe je ko yetu mi ko nyine ke ngawole safe je wo kamala ban a mbelori na kuma kan wala kan hani sa nga men safe mbelola wala kan abayi tandi kan kidi mola manjang 150,000 was paid into her account ikode abiraba safe la hani sa junkun jobata be diamu kande loya membelori keba ansumane toala wala be kol senande kan kidi mola akay ko nakiliano memu keba ansumane de birabe safe rokela akay ko wuli keme wuli tallulu iko ya tumi koye joroke aroy jon manjanna control to ya tumi ay wala fode angale ka me ko allegedly wo kamala wumu fenti me yalon ko ama foko ete bulata jere directly akoy ko ye tumi ko ye nyine ke andu wo tumi ro kono bira bayi tandilela akoy le ko tumiro fele nyaati lingula de ete muna soto be mem fola ako ministre balanda ka diamu ministre balanda ka tonyandi sa juma la karabe woto abe nyinin karola defense lawyer jobate in his affidavit argue that his client did not write that minister was directly involved aitandi akatila kiliano memu journalist keba ansumane de brabe savero kala ama fo ko ministre le sunyaro ke wala ministre le dabulata je ay men safe je wala mu ye ministre tumi tapalani nakarani jenko la memu corruption odi ko ye ba yiri wala boyndi mi yalon ko ya sis moli bulu ate wala ta mi yalon ka bota kiyan kayafle ye wala safe la kibaro kono ko niya jube ka story ni mi yalon ko wala ye wala safe akala journalist wo men safe je wala allegedly wala mu ye tumile ama foko yakede wo kamala ni ayete nyinin kay koy karo ifana ye tafo i balante wala ako saybe jumale fola ako kamala ban minister kam même fo pour ya settle out of court akay kulol mel landa kunna atela kiba tala me yalan ko abe lori wala toyala wo balante wala le bari jona wala jojo nyi me yalan ko wala mu justice sonia akoy ko bekkiti lo sawnila fo december karotil tannim fula ka jube fo out of court settlement wala alba banna kiti bu ngoy bantala le ban fo albe continuer le yaitande kiti o nyun kono hanbi katenten kibaro la sere kunda market vendors urge president to step down after his second term mais ya safe wala fat silati ker fatwa ba safe ka wato mena iko me karo kono president Adama Barrow mi yalon ko atlem nyaton ko de secretary general atani national people's party memo NPP e ka mo molti mi yalon ko ya kankula ka tay hamo sod le pour ka president ya nyini ko reke 2026 sango ya yitandi ka tambini wala ker fatu ko de itara sere kunda marsewdo dame yalon ko idiamu ta jamaay ke la miral ya nyini membe den president Adama Barrow ala nyi lod la mi yalon ko ay volta fa nyanda ka manda sabanjaw la ban fama nyini e ko wonyama several vendors men yalon ko wollem wafir lalti wo marse wonyindo e keda molti mi yalon ko yela jikla teo yitande ndu ye president Adama Barrow kumande e kay ko de ni la nyimbanda banta ida ha ya yitande ala haji kota mi yalon ko fan aka wafir lalem andu wonyama ikata mu dipoti lade wala ya botanan dame wala libya banko kande ya ta sendina wolto ikaya jikla teyo yitandi bake tumo mi yalon ko aba fuka ako gambe dingolde e mum molti mi yalon ko aka munda ku jama bije nyimman sakunda e mellandi ka ya yitandi nyi nyamade ako ni yajibe nyaton ka kutola nyanta kanala nan mennim president Barrow manke kilenti ya yitande president Barrow has expressed his intent to seek a third term president Barrow ayala hamo yitande ko manda sabanjaw alafta wala bar wonyama mafang mbelarin konte nyon jamal bije mum wolti mi yalango lafta mo dole tambi banko nyato memmen ke president Barrow ya idine mba fula ya baraka ay doku menke Mr President bar wonyama gambe dingol surata falindirol la ya itande molbe jam kole yabe lari kan and wonyama fa even losing their lives ibe foke niolla hakelandi fa kole ya mi yalango wole be lari kan during election season we will come out to vote with the hope of seeing a real change nin carte fay wato sira ntel binala nanne nga carte fay na hamo momenti wolem ka falindiro je mi yalango ko lafta ka wala je ya itande yet leader seems to focus bari wonyama fa ni ngay tombong ke place ro ila fanzung hajol nyaton kol ke nyalo wala ka molla hajo e buko ke hajiti e buke fasa fana ya itande I feel like President Barrow has no mercy for us wato do je aka kemfele ko President Adama Barrow amam bala fasoron tele ya itande bari ni yajibe yende deport nanne 2018 sango and wonyama fa neither the president nor the government has done anything to support me manza kundalemba wa president olemba mote economy
mi yalon ko ye kuke pour kante fasa aitandi. I don't want to speak much about the government. Man le fika diamu mak bake nyim man sakunda la kuola bayrinte mo molti mi yalon ko mbatati la kuola le ya itandi o nyama fang I feel a sense of fear every time I hear Barrow this name wato bela ndeka do silangola kono ninga Barrow to moy dro nkijole kam fara aitandi. It's time for him to step down wato sita pray ji atanyin lanyindo ay modo bulade way tentem banko nyin na ya itandi pa jabi kasama me yalan ka ta fana mu wafirolde akamunda akoita ay ñing kuma kangol mi yalon kay wolle fo afane wolle senkande ay president Barrow kumandi akay manda saba ñaw kana kede ya yitende we voted for Barrow to improve our life nga carte o fay Barrow men kama wolem pour kan na bal wo yur wandi ya yitende bar wo ñama fan akamunde e batalla nga men soto je wolem koleyati ya yitende even if he believe he can lead again hani Barrow be laari nga fanna ka mu molti mi yalon ko as tambino banko ñatole anyande ka lod la jibelde ay ke moti mi yalon kay ji sura da mo kutol la pour ay tambi banko ñato jabi ya yitende nyimma sumare ate fana mu moltimi yalango wa firlale made void disappointment in Barrow's on-field promise ayala jikla toyo yitandi membe denni la hidola president Barrow e menta me yalanka kama timmandi to momena ko banko kanja kole yale be lari mbol ka yitandi my wish is for him to give us someone else a chance na ha momu menti wala modo way tambi banko nyato menni Barrow manke kilindi we supported Barrow in 2021 nga Barrow fasa 2021 bar wonyama ay la hidol mi yalanko ay woldeta ama wol timmandi ya yitandi life only become more difficult balu wokol yata billa kakatambi kununa ya yitande andu wonyama luaso dabe jawyari domoro dabe kolyari banko yinga karango nyim fang bu fennede me yalla nga kolyatan telbulu fonda di ningol bukada karamoro sumare ya yitande if this is the direction he plan to continue we won't give him our votes again natala nginan silodi Barrow e menta akamunda de nginan telten na carte o dila la kote ke ya yitande bari ko wafirdal men be bir serekunda marchedo e ko Barrow de kana manda saban jonke idaha tumomi yalla ko de kilingo yafo ako nay Barrow to moy dron akijole ka fara akate yeda kona president Barrow to moy akijole ka fara to momen kiba talabe diamla moli nga continue kibaro la hani sai be voice newspaper wala be mulela kiba tala binta joyte wala jave national assembly member me alon ka tele be foni jarol ke ba to mandin sane adiamuta ako Gambia tankatale ya jammela watola ka tambi sayndi mi alon ko wala president Adama Barrow la marloti ako niya jube Gambia be tankare ndum bake bri ya jamme be maralola nyim banko kanja foni jarol la dibité ba foka hansa be diamu kam ako former president ya jamme woy ferol be landile mi alon ko Gambia be tarla tankare wato be la Gambia dimul be tankare ini la soto fengulu ibe tarla tankare nyim banko kan ako ya jamme o ferol landile mi alon ko santem mantra o sifa kono tumandi ya itandi iko birabe diamu kan nyinki batala nyinin karo anin jabiro men dunte tema honorable Sane itandi ako jammede mole mati miya lon ko fang ay ngani ba soto andu ay hammo soto nyim banko e pour ka banko londi a sila tilindum kan ako walati na ya jamme jawo siata de tumandi ya itandi jamme was trying to direct the country to the right path ako jamme ba katagang ka banko londi a sila tilindum kan silo miya lon ko wole tilinta walati na ya jamme a jawo siata bake bara be abe lorin tonyale kan jarol ko la dibité ba fuka jamme sa government officials who violated the law and even send them to prison and some of these murderers ako jamme watola mulmi alon ko man sakunda do kulaldi mele luatinya jamme ke samba kasola mele alon ko kam mulufa ya jamme ke soro nyimbanko kanjanne tumandi ya abambandi hansa ba fokan ako chayni ajube violence crime wala mutajiriya anin kullanna tambikulu ay kamunta ya jammele watola wol man siyani nyimbanko kan ako bar saya tambital landola but we are now experiencing a lot of attack both day and night ako say be nyapila mulukan tilibula suta ibe nyapila mulukan silulu kan ako de jammele time ala nyaton kaya kono wol man soto nyimbanko kanjang ako bar say nyine fongo yatinda fa ya jammele maralo ni jammele barola maralo mankeno kilindi fema sabu fotanko man sabati ni nyimbanko kaitandi people say jamme is a dictator but among those people no one will stand to say I witnessed jamme killing mol kafo ya jamme man sa jawoleti bari mote lola ya itandi kafo ko nte nya ya jere ya jamme be momutala ba fala ako momuto fala nyimbanko kande fo nyi jaro la député ba fo kan birabe diamu kan firi fengol la da kolela anin domoro nyimbanko kan honorable Sane diamuta andala ni ko itandi ako nyajube
price control man soto nyim banko kan wa firdal be volunteer la e fengun diate nyame ba wa fika wala nyama ay tandi if you happen to visit shop within the same area ako ni tara bidikol mi yalan ko wolbe ma fan kiline ni datara ibe do tarla menna ba wa fika nyinna itara bidika doto ibatara ba wa fika dodo atara fengun yin be mu da kilin fengun yin be mu fen kilin ladi bari dali man kilin way tandi fan marado man soto firi fengun la karola price control man soto nyim banko kan jarol la dibite be diamu kan according to him it is the responsibility of the central government to find the variable for the frequent price hike akuma sakunda ba nyin wala ila dunolemu pour ka fero landi mi alon ko fan nyim bata me men kono ten firi fion la nyin daselo e be londi kilala nyame andu nyanda fere nyini nalale fero mi alon ko le tariata bankunul be batari ngai tandi as we speak price of food commodities such as rice onion and sugar akombe nyindia momenate feŋol mi yalan ko domori feŋol lam melbe ko maalo jabolu sukurolu tulolu anin feŋ kote on loli be lafa kan nyim banko kan jaaro la dibiti bafuga ala ni ko ayitandi ako nyimu sula ku balati bari fana ala jahalo yitandi ako hani nyew mi yalan ko fan ndel fan la bako na ka bo wolto wala jawyata feŋol be de nyim banko kanjang fuarol bu ko fan sanno tumandi yaytandi Gambians continue to express their frustration over the price hike Gambianol be continue kan kela jikila tew yitandi anila nikuya firi feŋol la daselo la banko kan soko domori feŋolu bari ya yitandi fan e commence kunda mu fenti mi yalan ko fan ijanta simfata la pour ka nyin dan yitandi Honorable Sane said the vessel are fishing in the river Gambia ayitandi ako kulul mi yalan ko wolle ben na bakono fe ande mo buka wol control me nyamen diate ka demo ke wol nyama akamunta nyewo nye sa muta abeta warta mo wara isa muta ibabna babe tinyala itande our river is not secure and this is a sad to say na baman tar tankaring andu nyin ni kuya warta pour ka nyimfo ay itandi han say jarol la nyin dibiti aba foka ay president Adama Barrow komandi anada man sakunda ko domori feŋol la karola yi ñanta simfata la woto baadi fenne me yalon ko fan niya jube hani Senegal la président men nata sain Jomai Faye ay simfata andu firi feŋol dal me ko domori feŋolu aya tala baake wa tinna fan baluwo ni balunya Senegal abe fisari baake baada fofan ako ni ata baluwo sonata mul katar kayro konole bari baluwo be kolari wo manke kayrati de ay tandi kiba talala hanbe katenden kibarola government confirms next year salary increment will exclude ministers meya safe wolem buba gaji ko de kerfatu minister men ka jibero ke kibari janjangola karola Dr. Ismaila Cissé e ka mo molti mi yalon ko aya kankula ko mansa kunda be tamala ferola mi yalon ko wolebe dendin jola fala karola ka mansa kunda la dokura la kila karifa jola fa mem dabe mutala January karo kono bara wonyama fan akoni lafaro minister mu moldeti mi yalon ko wol daman traje yayitande mbekki baro fole ko mansa kunda de ye fero soto mi yalon ke bina tamandila wolen ka karifa jola fa jari sango mi yalon ka dabe mutala yayitande nyemu fenneti mi yalon ka be kankula la ate mi la hani domandi yayitande and wonyama fa allahi do nyimu menti wolema nyimu fenneti me yalon ko police wol abita wala abe wolle mala sojare kundalam a security service men be tankola karola karandir lalem no sollem wolle multi mi yalon ko fang akamunda men na karifa joman sia me wolle la jola fala ta nyin dinkra nyin to yayitande minister salaries are not touched in this time minister la karifa jo o mu fenneti mi yalon ka malla fa it is those grade 11 grade 1 to grade 11 men yalon ko wolle ka karifa josoro kabo grade 1 kata grade 11 kamundo mu manza kundala jola kenya be lari nyono ma nyame ako wolle multi men yalon ko wolle be la joni be la fala bari minister wol mu multi mi yalon ko man trokon anyone from grade 1 to PS will have a salary increment mo mi yalon ko fa wolle be grade 1 kata fo permanent secretary la makamo nyindo wol mu multi men yalon ko la jobe la fala yayitande this is very 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 good akoy ko de nyimu kulati men yalon ko akekuta babake Dr. Cissé ba yitandika we all know the cost of living crisis ndel be yalone baluwo kenya be nyame wonyama jomu fenneti mi yalongo amanya katudula kilinto de alla faro nyanda kala o karo nyinale kaje molla balu nyanyi yeke fendi me yalonga ay sonea katambi kenola mi yalongo wala molla soto bulo anem baluwo kenya tema iko Dr. Cissé ofo West Coast Radio e tumo mi yalongo tala abediamu ke atanyen dinkranido akoy ko de kabrim president Adama Barrow akeda president odi nyim banko kan civil servants memo man sekundala dokulalde si nyafula la jola fala yela jola fa January karo kono 2019 sango 50% increase akay kemo keme sidla talulu yela jola fa wala 2020 sango ibat 2022 sango batal la ko de kemo keme sidla tansaba yela jola fa wala e ko Dr. Cissé ya yitande ko de jola fa nyi ako minister damantara ate o jola fa nyi kono ya yitande bari nyaaki lingo nyama e kama United Democratic Party memo UDP ame tujede tumo mi yalon ko ako wol ye press release mi yalon ko ye wala bondi membe dending ferry service la karola
ako mu kibar lati mi yalon ko filindir kibarolem Dr. Cisse fana yakumo muronde UDP kan tumo mi yalon ko ikabe diamu kan renji bun kilingo nyeme mu West Coast Radio la programme kam men kumani coffee time with Peter Gomez e koy batal la ko de United Democratic Party mi yalon ko fanyi waden ko ne kuma kan bondi kila sotar da yitandi ani la kontani balia kuma kan mi yalon ko wala bota Gambia Ferry Services bulu kuma kan mi yalon ko e wala fo membe denni mol la joro la karola sako tanko la dokulal ka fo ko de wol beba jolal namanke sojarol de kuma kan mi yalon ko UDP ko fatam pansole bar wanyama fa ado ka mu fennete mi yalon ko Dr. Cisse kabrate be diamu kan ako misinformation filindiri kumo wala kibaro mi yalon ka mallo wala be UDP la kalamirol kono ya yitandi comme nga fale nyame nyin kuma ko mi yalon ko wala bota Ferry Service bulo kono aya fonu nyame atanyin dlañi do koy batal la ko de mol nyande kali jor tiketo jo atanyin dinkrani do ani ko saim fan hani tan ko la dokulal na manke Gambia National Army na trebe uniform kono wala te mari la ID card be bulu ite mo molti mi yalon ko e manta jola atanyin dlañi in response to the statement to moment na fana ite liyo kuma ko bondi UDP yela jikla teyo yitandi sakontuma nyim bundali kamen commande state owned enterprise la wala ngata nyim Ferries fondi anim bunda ko demol men joko nawek ñol iman kontani ila kata baliala anim fana la lamfo anila doku no balia anim fana ay kamunda ila imu molti mi yalanko banku dingol service mi yalanko nyanda ka wala dila akamunte e mantra ka dila komi nyanda ka kenyame Dr. Cisse e kata fana made ay UDP jabile I have seen a UDP counter statement nga UDP la kuma kangoje e be bundiro ke kan a Ferry Service la nyin kalma kuma kangol la they really need clarification kuma kangol beje mi yalon ko nyande ka senyande we believe that some of that information is misinformation nga menje ila kuma kangol wolem ye kumo dol foje wal mu fenne de mi yalon ko mu filendir kumo le ya yidande ni hakilo baka public Enterprise Committee mi yalon ko wolle be National Assembly wolle kada moti mi yalon ko ye kanwadi a process of revenue maximization wolen kaje nyim bundal men yalon ko man sakundala bundale wala man sakunda ka nafulo dundi ila ko kundo andi dal fanam be man sakundale koto ko de ila nafulo nyi mu fennedi e ka men soto la soto bulo nyi nyanta ka yurwale bayri ni yajibe nin sango banda tel ka fole soto yayitande andu ni yajibe Ferry Service be wolle kono bayri ni yajibe man sakunda ka je dépense la wala nafulo ka dunje ni yajibe batala that means if passengers pay natra nun ko akamunda molme yalon ko wollem passasel de niyet mu wonni lulu ya wala jo akamunda kemo keme sidla mu wonni lulu tawra wala ni lulo ni o ka bo man sakunda la karola ya yitande this is very expensive to run a ferry me nyimu fenede me yalon ka kolyada pour ka ferry yo tamandi bari ada kolyada le explaining the directive to moment na te ba sadakan ako kuwol keda nyame Dr. Cisse knows that the Gambia Ferry Service act to increase revenue by requiring security personnel akode niajibe ibatalla kode ye men soto e moment soro wala pour ka la soto bulo ka yurwande atanyin lañdo aside from army ha pour ka je nabota sojarol la ko molbe ya jo atanyin lañdo ka tambini consistent with PEC's recommendation ka tambini suterola mi yalon ko wala bota atanyin bunda bulo mi yalon ko wala public enterprise committee di yayitande he emphasized claim of discriminatory among security force as unfounded ko de UDP member ko lañin simpa nyamu fatam fansolli ako mukumalti mi yalon ka mallode Dr. Cisse ba yitandika there is a long standing practice for the security service to be exempted akamunda kumeri ngolem pour ka ja tankola dokulal ye ke molti mi yalan ko wato do beje nyin kuwal men mu joroti man sakunda la bundal to etel dabu kadraje but the army by law is not supposed to pay ni a sojarol gibe luwala karola wol mu molti me yalan ko manya kajo ya yitande in exercise of this mandate ako katambi ni wakawonyina Gambia Ferry Service ye wala tamande ka ko sojarol manya kajo ya yitande UDP statement is saying this discriminatory UDP la nyin kuma ko mu fatam fanzi kumolti ako wala ko mu fenel mi yalan ko fotam pansolem tankola dokula la damal tema ako Dr. Cisse ko mu manke kuma kende de yayitande fotam pansi mantara Gambia tankola dokula tema an wonyama momo mi yalan ko wolbe Ferry Service fana mantara ko tama the UDP statement also raised concern that economic force should be required to pay Ferry Service ako UDP la kuma kango fananto ye même fo wala economic mi yalan ko wala min sojar lun tangolde men be banko kanja wala fan nyanda ka jole bayri wol damantara Gambia sojarol kono yayitande Dr. Cisse e ka ba foka wato mena ako economic wol mu sojar lun tangolde mel nada kayro sabati ndi banko jin kanja is generally exempted ako mu molti mi yalan ko e manya ka jorike bayri ni yajibe banku nim banku silobe lare nyoy nyame wala sindija yayitande the statement UDP also said that UDP ko de economic nyanda ka jole I think anybody who understand the mandate of peace
peacekeeping ngalon ko mom mo me faham rosoto kayra sabati ndola ko ka tama nyame e kalon ko de diplomatic protocol silol mi yalon ko wolle be lari banku nim banku tema badi yala karola wolle katara lari wo karonyina wol mum wolti mi yalon ko e bukan na mujo andu wonyama jori kol ata nyin dinkra nyin to o damantere la kol kono Dr. Cissé ya yitande bara ko UDP la kumo manke kuma kendede même Dr. Cissé ako Ferry service wolbe tama kam mena dron wolem recommendation consistent mi yalon ko wolem suti roti mi yalon ko fan ani membe lari nyoka wolem kuma wala be tama kan kangolla kata tambini suti rola woni membe lari nyoka même bota pek bulu mi yalon ko wolem public enterprise committee a bota wala bulo kon ako wala ya sabu fan aka monte be tama ka wala bari pa tanyi pek la ciamano ako tel mo recommendation si fakede ka fo ko ali fen ye même fo wolem ye sula ko wolle yitandi bundañi na ko ka tama nyamen kabiri mbota ka diama ya mamme ye sula ko wolle yitandi bundañi na ko ko tama ka nyame ibe na fulo kensu no la jo nyaka nyande el lol be dame pour yeke multimi yalon ko ye suki atanyen la nyndo bada ko suteri mambo tel bul specifically ka yitandi ko de akamonda nyimu fennete mi yalon ka ala tamandi ba ka foye ko mol be nyanta ka jole na manke sojarol nyinde ako mu fennete mi yalon ko mambo tel bul bada ka be boring ko nyi kala mala kabiri amamme mbota ka diama Kabrama membota kumandila ate wala fo ansa ndembe kiwarol bananga continue voice news wala kiwarala ke mo kanyi wala safe national organizing secretary mi alon ka telebe UDP atele fana mu meyoti kane fi municipal council ka fay ko Talib Ahmed Bensouda aya fo kibar bunda do to de ako ay nafa jamal le soto mi alon ko ya diala pour ay bo UDP mi alon ko United Democratic Party di ako barate ma interest won nafa ko wala mi alon ko ya diala bari parti wote lata men na banko kanya wo mu UDP le de Bensouda itandi birabe jabiro ke kan tumir wala mi alon ko ye wolle fa kan itandi fan e ko alafta kallafanu ruling party le kamem National People's Party di Bensouda yo kuma kan bay ako wol mu tumiro le de mi alon ka man soto atene man la fi kala NPP kan Bensouda itandi if I wanted to join the National People's Party I would have not it would not have been today ako ni atara ndel lafta lala nu NPP le kan o dekela num biti de bari niya jube commission of kele jamal le keda commission of inquiry kele jamal le keda PIU official aning fana ku jam kele jamal le keda bari ntebe bambandi ndame wala United Democratic Party ntebe wolle koma andu lata wolle la Bensouda itandi this shows my belief in UDP Mayor Bensouda told member caring on Saturday e ko waya itandi fan wala ta ko waya itandi na la fo anina lanno ngamen soto NPP wala UDP wo mo wolati de e kaya fo kibar bunda do de ka me ko member caring ni sibiti tambila ya itandi hansa Bensouda ba fo kan a itandi ako natranu ate leftanu minister ya place wala alafta kala mo bati National People's Party ako ton no keta juna andu na lafta ay continue fana meyo yala as continue wala fana andum fana as ke moti meyalon ko abe kala mo bati NPP abe na lafta minister place wala asa soto bari fana natra lafta no ay ku million kono as ku wol fana kono natra lafta no bolanu UDP Bensouda itandi I do not lack offers from the other side if I wanted to become minister I would have had it and dem mam bala wala mam ngal fengol soto nafa kulu fana mam nafa ku nafa ku jamale soto nsekeno minister tile watola ni atante lefta nun kabo UDP Bensouda ba foka if I wanted money I would have gone and collect it ni atal lefta nun kodola to nun tada nga kodotanu hansa Bensouda be diamukan I did not lack all these offers mam fonu ni nafa ku bela ngamem fale teng ye be dinale nu ay tandi akobari katara UDP katara kelo ke kam yalon ko wala marali kendoti dalilo le modi de wo kamala be nyimbe kala jele ko woldi pour ka foko nte lafta bola NPP le ka kafu UDP ma Bensouda ko nyimu jele ko woldi de ay tande there was chances for me to join NPP and make tens of millions of dollars ako manta be ngbe nyu pour atebo UDP ayta NPP ay million jamal soto kodo bara ko ne ajube anata lafta nu wala nu tonna ay wokenu and abe continue la meyola as keno fana mo bati NPP as minister ya place soto no akol be ditalal de Bensouda itandi addressing another allegation of having intention to establish a political party brabe tumiro dol fana jabila mi alon koy kate Bensouda alafta fan sum political party lola ayo fana jabile de ako nyi manke fendi mi alon ko as sabadita abari ni ajube i meta nyim fulati la ko de iba ngunu kan ako ni ada tonya ate lafta fan sum political party lola to no manke biti de abari nyum kuma kan be man soto e man sabati tumiro landran Bensouda baitandiga this rumor has been going on since my first time in office ako nyi ngunu nyi meta folalde brinna first time official kono bringa meyo ya gagné
bari tonya ni ata tonya nte lefta fansum political party o lola nte ba lola nte mo banko dingolti andu mbo fola moyle nte buka mo nene andu nakuma kan nkata nkabamba kambakele bari yir banke tonyati nte political party on te lata men na banko kanya mila lan ko fam e bila famara kendo londila o mo UDP ledi andu nte mo UDP koledi ben suda baytande ga he advised UDP supporters to maintain unity as it is the key pillar for any successful party anata yamaro di UDP ngolla akoy ko alinga bampu nyoko made nga ke kilindi wo dammale ka patio samba patio mi yalon ko abe kala fendi so masini fale ke kilindi ale nyomuta ben so da baytandiga let's stop the petty talk alinga nyin kuma mesengo bula political party o mi yalon ko fan anda mol mankem faye jawdi ndel nim political party o membe nyol sabaka wo mu national people's party ledi andum fonan bankola nafulobe wolle bulu ndel ka wolle muta kula ni amanke ku amanke ko ndel UDP dammol be nyokelo la de ayitandi United Democratic Party has a big chance to rescue the Gambia. Ako UDP akamunda doku babe bulu pure Gambia kanandi ibe menkono teng ay UDP ko dandala. Kamunda wato men tuta man siya bari ya fo commission mi yalon ko wole be lori membe kisiro ke kan man sakundari ngola bulol le men be banko nyinga ya fo ko de former acting CEO mi yalon ko atle be non jibero ke kan place wala memo chief executive officer kane fe municipal council jaja cham e kate mo multi mi yalon ko ya samba bunja wotol o be dendi men wolem e kaya dabula atanyin commission la sedo dolema atanyin dinkira nyindo o ya sabu fan commission nyi ya samba bunja woto bari ko nyama be fintile nyatli ngola nyi wati ngol kono kibar bundal na wuli atanyen dinkira nyindo kamunta fana standard ba fo kam man sakunda e ko al kodo dundi karangola ko kundo natra ticol tata si balamba ya ka sandem e ko abakela masi bolti ba tico do fana beje awan contande Gambia Teachers Union la ko wala akoy nyanta ka kudol le kele may yalon ko wala ni school improvement grant man ka kele ataman contane atal principal school improvement grant yin al kamara nyamenteng man diayde bar sama ni murtana mbade kuman la ka nyininga atada mune mala sotar date membe den Gambia Teachers Union la ani la tanya atanyen dinkira nyindo bar jandi wo nsinyen kankularol dialla mi yalon ko wolle bembul sango san gamo anen ziare mi yalon ko wolle ke badibu al kalkunda al haji e ka menke tala alfa ba mi